first things first bana, unahitaji kick na chapa kama vile manzi yako alichapa, unanielewa? Know what I'm saying? Ndio hiyo. Then the next thing for any kick lazima kuwe na kitu ku counter hiyo kick, ndio mtu aweze kunod, mtu aweze kutengeza kichwa. So unatafuta snare ndio ifanye mtu atengeze kichwa. You know what I'm saying? Ndio hiyo. Umesikia? Sasa hiyo umesikia, actually unaweza nod. After this, the next sound unahitaji, inafaa kwenda kwa tutor. Unapata zile tutor hazinanga ile sound ati vocals ama drums ama tutor inakuanga tu na ile yani tutor iko na high frequency, ndio maana inaitwa tutor. Unaelewa, iko na hizo sauti za juu, so ndio hiyo tunatumia hapa. Ile rangi difference kubwa but inaletanga sensation fulani. Unasikia? Kitu yenye inabaki ni kitu fulani ambao wanaume wa kitambo wako nayo na wanaume wa sasa hawana, bass. Unapata? So lazima utafute bass. So juu ni muziki na muziki ni complicated, tukianza kuongea mambo ya theory si hatuzimaliza. Mimi na advice, tengeneza bass, alafu hiyo bass uweke kwa hizi vitu unaona za black. Usiguze ya white yoyote, eka tu kwa hizo za black. F sharp. Sasa kwa wenye wanajua muziki natumia F sharp. So bass yangu strictly iko kwa notes za black, usiguze note yote ya white. Hizi za black, hizi unaona za black, hapo ndo unaweka bass yako. Na mimi nimetumia F sharp ya chini na F sharp ya juu. Kitu rahisi tu. Next thing I'm adding ni melody. So mimi na prefer to make it easy na simple. Melody is all about the rhythm. Achana na zile notes umeweka hapo, achana na sijui nini. Melody tu ni about rhythm. So if you find a catchy rhythm, kila kitu iko sawa. Na juu ni gengetone, take it easy. Try. Na hivyo tayari yani ushatengeneza gengetone beat. Kinyo imebaki tu ni upange your arrangement, alafu unaweza kuwa creative, unaweza ongeza fills hapa. Yani i sound tu vizuri. Na hivyo you already have a banger bana.